everyone? Yes. Yes. All right. Reverse, xoay ngược lại. Okay, drop down. Close. I was in the middle of something, and then we have this echo, and then I mute my mic, and then so fingers is the touch, the feeling, the touching, the connection with other people. The hands connection with other people. Fingers is the knowledge, is the understanding. So we move those to open up our understanding and have the better feeling. And also we move our wrists, our palms in order to warm up our connection with other people. Now we move our toes. The toes is the area where we don't pay much attention at all. We ignore. It's somewhere that is so deep. We don't pay attention unless you do your toes, your toes nails. But anyway, toes is representing our fear, and a lot of time when you feel you're afraid of something, you feel shake. It's shake from the very bottom, feet, toes, and sometimes you want to go swim. You have to put the toes first just to taste the water, right? So the toes is like fear. So just to open up our awareness of our fear, and sometimes the more we be aware of our fear, then the less we have fear actually. Now stretch. Same for the feet here. The ankle, the bottom, where we put our feet on, where we put our the feet into the unknown. That's where we have the most fear. And then now rotate, sway, reverse, sway ngược lại. Good. And then now just drop down because we did it too much. Shift, đổi chân. Mình sử dụng cái thân thể ngôn ngữ tức là sao? Tức là tất cả mấy cái thế mình làm á là nó có cái ý nghĩa với cái thân, ngôn ngữ của cái thân của mình. Thành ra cái bàn tay, cái ngón tay là gì? Cái ngón tay là mình đụng chạm cái gì mình có thể cảm nhận được. Mình nhắm mắt lại mình cầm một cái món gì, mình cầm một cái vật gì mình có thể đoán được. Ồ, cái này là cái ly, cái này là cái tô, cái này là cái mền, cái gì đó. Tức là cái sự hiểu biết thành ra khi nào mình khởi động ngón tay ấy, nó làm cho mình là stretch and then rotate thì làm cho mình mở cái sự hiểu biết thêm nữa awareness. Bàn tay á, cái cổ tay á, tức là cái bàn tay là cái sự ấm áp với người, mấy cái connection với người. Thường á, bình thường á, khi nào mình gặp người nào á trong văn hóa của chắc bên Âu Châu nhiều nè, bên Mỹ không có nhiều bằng Âu Châu, tức là mình shake hand. Shaking hand cũng là một cái connection. Thành ra cái bàn tay á là làm sao mình warm up cái relationship của mình. Cái ngón chân, bàn chân cũng là cái chỗ là cái phần thấp nhất, cái phần mà mình không có để ý nhiều, tức là cái điểm mù, hoặc là mà cái điểm mù ở cái chỗ mà mình không biết á, là làm cho mình sợ nhiều. Thành ra mình xoay cái cổ chân hoặc là cái ngón chân mình khởi động á, để cho từ 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 á, mình càng càng nhận tri cái điểm mù của mình, càng ngày càng nhận tri cái sợ của mình thì mình càng bớt sợ. Đầu gối, đầu gối, đầu gối là cái sự liên kết của cái bắp đùi với cái bắp chuối, như vậy thôi. Mà là sao? Bắp bắp chuối á, là cái phần ở dưới là nó đụng chạm với mặt đất, tức là cái cuộc đời, cuộc sống của mình. Ở trên nó là cái phần tâm linh. Thành ra cuộc sống với cái tâm linh á, làm sao mà nó phải hài hòa với nhau. Đầu gối là cái sự hài hòa của cái cuộc đời cái cuộc đời vật chất, rồi cái phần thế giới tâm linh của mình. Rồi bây giờ mình xoay vòng tròn. The knees is a connection between the thighs and the calves. The calves is connected to the ground, which is our life, mundane life, our regular life. And the upper part is the spiritual part, spiritual life, spiritual world. So the mundane world and the spiritual world, we try to harmonize, have the two balanced out. Okay, so the knees is a reminder, reminding us to balance the two
sides and a reverse xoay ngược lại. Okay, good. And then slowly make smaller circles and coming back to the center. Từ từ mình làm vòng tròn nhỏ lại trở lại ở giữa. Very good. Let's do our hips. Bây giờ mình xoay eo. Eo tức là cái phần dưới tiềm thức, phần trên là ý thức, cắt làm hai như vậy. Thì trong cái thân của mình á, thân thể ngôn ngữ á, thường ở dưới là mình phải hiding, tức là mình giấu, cái đó là cái privacy của mình, cái cuộc sống private của mình, đó là như vậy, thành ra nó gọi là tiềm thức. Mà ở trên là cái phần mà mình đa số là mình thấy được, khi nào mình nhìn một người á là mình nhìn cái phần trên, mình hông có nhìn ở dưới, nhìn phần trên thôi, hoặc là nhìn cái mắt của người. Thành ra cái chỗ là mình express của mình, nhưng mà có khi á, mình sợ cái image của mình, cái hình cái hình của mình, tức là người ta nhìn mình như thế nào, thành ra mình chú ý làm sao mà cái phần ở trên nó nên, mình chú ý vào cái trên làm cho nó đẹp thiệt đẹp. Mà có khi mình làm như vậy thì mình mất cái người của mình, tức là mình hông có đúng, hông có thật, mình hông có thật, mình bị superficial, mình bị lost trong cái superficial. Thành ra khi mà mình xoay eo như vậy để nhắc cho mình á là mình có cái tiềm thức, không phải tiềm thức, cái đó là, ờ, đúng rồi, cái tiềm thức, mình có cái tiềm thức, cái phần ở dưới, cái phần privacy của mình là mình hide, nhưng mà mình phải làm sao mà mình cũng muốn thật, thành ra mình cũng phải reveal, hông có reveal hết, mà reveal some, thành ra hai cái nó cũng balance với nhau, ở trên và dưới, hông biết các bạn hiểu hông? So this one here, the hips, we cut the body into half. One, the lower part, and the other part is part. We say the lower part from the waist down is our subconsciousness, and upper is our consciousness. What the subconsciousness is what is below. We tend to hide. We don't want to reveal to people. It's our privacy, and in our body, say, I mean, we want to hide what's below. It's very natural. It's our privacy. The upper part is the part where we express ourselves with the image that we project, and people see the way we are out here. And a lot of time, because of schemas and fears, we tend to put a layer. We hide ourselves from the surface out here, and we become a little bit more superficial, not real with ourselves and with others. And so the hips rotation is a reminder that we need to harmonize the two, the below and the top, and try to become more and more able to be honest. Being honest with other people is actually be honest with ourselves. It's because we are creating the projection, image projection by interacting with people. That's how we actually unfolding ourselves out. So it doesn't mean we need to reveal everything in our privacy, but a certain degree we could share some. So in order for us to be true with ourselves, to be aligned with our own, who we are, feel that we're not someone else, we try to become be someone else that we are not real inside. Reverse xoay ngược lại. Alright, let's reverse again. Xoay ngược lại lần nữa.
moving, keep moving. I'll start to explain the chest. We're still doing down here, okay? Chest is actually the lungs, the rib cage, this whole instrument in our body here. And the lungs allow us to inhale, breathe in, and breathe out. Breathing in all the good energies and breathe out to share all our good energies to the world. So it has the notion of sharing, and sharing is always have to have some kind of communication, some kind of connection. You cannot just share without any. You just don't give something and then just go away. There must be some kind of communication somewhere. So the chess reverse again, Soingoglai. The chess has something very interesting is because when we have conflicts with someone, and most of the time when the conflict is so big, we can't communicate with the other person anymore. And even if we try, we tend to cough. We tend to say sentence that doesn't make sense. It's just a huge confusion. Our chest is confused. Our lungs cannot find the words, cannot find the clarity to express itself. So by doing the exercise of the lungs, the chest area here is to open up and to really have the oxygen coming and fill up every single parts of the lungs, clear up all the dust and the conflicts, emotional conflicts that we have inside of ourselves. That way, once we have the clarity, then we may be able to express clearly our feelings, our issue, our conflicts with the other person. And then with that, they may empathize, understand first and empathize the situation and then maybe resolve the conflicts. Okay, so let's do this together. Bring the arms, hands up, open the palms, open the elbows, shoulders relax, looking up, relax as best as you can. If you do have neck pain or some problem, you can look straight. But the idea is to just rotate the hands here as if you're wiping something above the ceiling. And when you do this, what happens is you see how the chest, the rib cage moving. So when it moves like this, then it's a time for you to breathe as best as you can. Inhale towards the back, exhale to the front. So we lift, fill up our lungs. Okay. Cái lồng ngực của mình á là liên kết với cái khoảng cách mô cái phổi, đúng ra là mình làm cái này để mình giãn được hai cái phổi. Phổi á, là để cho mình hít vô và thở ra, hít vô lấy tất cả cái năng lượng tốt và thở ra để chia sẻ cái năng lượng tốt của mình. Cái sự chia sẻ là rất quan trọng trong cái phổi. Mình không có chia sẻ thì cái phổi mình nó càng ngày càng không có khỏe. Chia sẻ rất là cần thiết đối với cái triết lý của phổi. Rồi, ngược lại reverse. Thành ra á, khi nào mình có vấn đề với một người nào, mình có một cái conflict á, đa số là mình có cái vấn đề là mình hông có thể, câu thông được, mình hông có thể nói chuyện đàng hoàng và hông có thể hiểu nhau được. Thành ra khi là mình xoay như vậy để mình chùi ra cho mình rõ trước về cái tình cảm hoặc là cái situation hoặc là cái hoàn cách, không phải hoàn cách mà ơ, ừm, cái vấn đề, cái situation, quên nói sao. Anyway, thì khi nào mình rõ rồi á, thì mình có thể nói ra cho rõ, rồi cái người mà mình có vấn đề á, thì họ nghe hiểu trước, rồi có thể họ thông cảm mình, rồi làm cho mình tha thứ với nhau, để mình hông còn conflict thì mình dễ thở hơn. Mình càng có conflict ấy, có khi mình chỉ nhìn cái đó, nghe người đó hoặc là mình nghĩ tới thôi á, khó khó thở lắm, làm cho mình ngạt thở. Thành ra mình làm như vậy á, thì nó giúp mình mở ra cho người mình rõ rồi mình giải quyết xong thì mình thở ra rất là tự do, tự tại. Rồi buông tay xuống and drop down.
Have you realized when we have conflicts with someone or we start to really have big, huge conflicts in a way that you don't even want to look at that person or even think about that person? Sooner you think about, then you feel like you can't, your heart's to breathe. You feel like you're so cramped. And that's the philosophy of the lungs. The lungs need to be able to share. The lungs, in order to breathe fully and be very healthy in breathing, you need to have a good sharing, good flow of sharing, connection and relationships with people. A bad relationship make the lungs really, really closing down and start to really get sick. So make sure you have good relationship with people and that you have a good communication, good sharing with others, each other's shoulders, letting go all of our burdens, stress, but assuming responsibilities. Sometimes we have a lot of responsibilities we put on our shoulders heavy, normal, right? That's the stress. But a lot of time we assume we have responsibility. Sometimes we are taking tasks, but we are taking in a way that is we didn't need to take more. We assume. And the assumption is most of the time related to the tendency to control. So let's say you have a task to do and you say, I got to finish the task. So because you get to finish the task, then you want to make sure that everything around it has to be exactly on point. So you start to be really hard, aggressive with the people around you to make sure that they do the way it's supposed to do in order to meet the deadline. That is called assuming responsibility. And then reverse, swing ngược lại. Yeah, we have responsibilities, definitely, but we should not take the words assuming. And it's supposedly the shoulders, it's not about assuming responsibilities, but it's about giving a certain kind of support, giving a certain kind of relief. It's like someone who, like a kid, your kids, sometimes you will pick them on your shoulders, and the feeling of a child on when if you're a child and you're on the top of your parents' shoulder or brother, older brother, or sisters, or someone, you feel so relieved. You feel so safe, isn't it? That's what the shoulders are. It's not about putting pressure, controlling. It's about giving that kind of comfort. Shoulders. Okay. So think about that. Reverse the controlling tendency into giving the support and the comfort to people. And so one circle is about the assuming responsibilities and the stress that you give to yourself, and then the other circle is the one that you give to other people. And a lot of time we give more than we take. Very generous. But now you want to give that comforting feeling to others. Rồi, xoay ngược lại, reverse again. Vai á, là cái sự buông, cái xì chết của mình, cái stress á, cái sự căng thẳng, cái sự gánh nặng mình buông hết luôn, cái đó là cái phần trên thôi. Nhưng mà cái phần sâu là cái gì? Là mình buông hết cái sự trách nhiệm, cái assuming responsibility, mình nghĩ là mình có cái trách nhiệm này, mình có trách nhiệm là chắc chắn rồi, nhưng mà mình có thể làm hơn. Mà khi nào mình làm hơn á, thường là mình muốn control, là mình kiểm soát là phải như vậy chứ không có gì khác. Thì trong cái mục đích khi nào mình làm như vậy, là mình sẽ cái cách mình biểu hiện á, nó rất là dữ, cứng, nó không có nhẹ nhàng, nó không có dẻo. Mà thật ra cái vai không phải là mình phải control, nhưng mà ngược lại là mình phải làm sao cho người ta cảm nhận rất là an toàn. Khi nào người người ta mà cõng trộn cái người mình á, làm cho mình cảm nhận rất là comforting, cũng như là mình comforting là cái gì? Không biết, comforting tức là nhẹ nhàng, phải hông? Không phải nhẹ nhàng, xoa dịu cũng như là tai xoa dịu, nhưng mà hông phải xoa dịu.
tức là comforting. Thôi bây giờ mình làm tiếp, làm cổ các thoải bác. mái, Thoải mái cũng không có đúng cái chữ. Comfort, an ủi, an ủi, yeah, very good. Rồi bây giờ xoay cổ nha. Now we do the neck. Inhale to the back, exhale to the front. And so when the shoulder is so hard, so tense because we want to control, it goes to the neck. Very often the tension goes to the neck because of that. Khi nào mình quá 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 sức đi muốn control mọi chuyện á, thì cái sự căng thẳng nó lên trên cái cổ luôn. Thì cái cổ lại là cái nhìn của mình, cái cách nhìn của mình. Thành ra á, khi nào cái cổ nó cứng á là mình bị cứng đầu, cứng đầu, hổng nghe gì hết, không muốn nghe ai hết, mình là đúng thôi, tất cả là sai hết. Chỉ là như vậy thôi, một bên một 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 hướng thôi chứ hông có hướng gì khác hết. My way and not your way. Any other way is my way. That's the neck. When you are so much into the controlling issue, then the neck becomes so stiff. And because of that, the neck doesn't have the range of motion. And without a range of motion, you cannot see different angles. You only see one angle, and that's it. That's the ultimate. That's the that's the only truth. Everything else is false. It's wrong. Absolutist. And then reverse swing of line. But also the neck is the connection between heart and brain. So we need to remind ourselves to have the emotions and the intellect to be connected, to be in a good communication. And actually, it's not just the heart and the brain, but also the gut. But specifically for the neck, is the connection, the alignment between heart and brain. Và nó cũng có một cái ý nghĩa khác nữa, cái ngôn ngữ khác là gì? Là cái cổ là cái sự liên hệ của cái trái tim và cái não, thành ra cái tình cảm và cái cái intellectual của mình á, nó phải, hài hòa với nhau. Ồ, let's do one more, thêm lần nữa. And slowly, slowly coming back to the center. So I'm gonna try to find out the instructor manual, and then I will just take that section, I will send it to you. Now we move on to the next with the letting go exercise. Number one here, any stress that you have, any frustration that you have that is about situation, about anything, this is the form in the warm up that we do. You bring all in here at the heart and you let go. Cái gì làm cho mình tức giận, tức bực bực mình á, thì các bác làm cái thế này á, tất cả mấy cái energy mà nó tối đen á, thì mình buông hết luôn. khai nghiêm mình let go gently or mình let go mạnh, like abruptly or gently. Abruptly down. So look, you see, but the hands has to be relaxed. Hands has to be relaxed. The breathing have is fast and strong, and the whole breath out, everything out. Thinking about all the stuff that you want to scold someone. This is the time. You don't scold that person, but you just let it out. Okay? Cái này là cái chỗ là mình phải buông ra đi, mình tức giận mình giữ lâu quá rồi, mình không tìm ai để nói hết, thành ra tức quá, thôi không ai nói thì mình cứ nói cho universe đi, thì hít vô, rồi thở ra, nói cho tất cả cái vũ trụ luôn, làm make sure là tất cả mọi người nghe hết luôn. Just joking, okay, đừng làm như vậy, hít vô. Đấy, mà bàn tay phải rất là thư giãn. And make sure your hands, fingers really relax. And you see how my hands kind of hanging like this? It's not like a lot of time I see people doing like this, so stiff. It's not even shaking when it goes down. So you don't want to stiffen your hands or relax them. Thành ra các bạn làm sao mà cái tay mình rất là thư giãn, buông luôn, đừng có cứng nha, buông ra, buông ra các bạn. Hít vô, vô, đó.
Vô. Do one more. Thêm lần nữa. Good. Rồi bây giờ số 2. This is the second one. The crossing the hands. So this is about relationship, about people, specifically someone. The first one is a situation. It could be someone, but it's more like a situation, environment, or something. This one is about people, and that's why we start from here, crossing the heart. We protect ourselves, we close ourselves, because we just can't handle anymore. We just don't want to see anyone anymore. Close up. Sometimes you just have to close the door. All right, close it up first, and then bring up. Bring up means raise yourself up, lift up yourself up. Don't be stuck into this here, all this turmoil. Look beyond. And then as you look beyond, you connect with the principle, with heaven. And then from there, suddenly you feel, oh, finally I can open myself. And then when you open yourself, you think, okay, let's take all those negativities, all of those, all those words, bad word there. You take all of that and you bring all the way up and you release. All right? All the way up to the point that you bring your heels up, and you drop. Very interesting because your frustration is so deep. So you lift up, release all of it. It's not just from the top. It's not the surface. You really go deep and let yourself drop down. And you see how I'm dropping my heels? Boom. It's flat on the ground like this. And you shake the whole body. So by shaking the whole body, the flesh, all those tension that you have, physical tension release, but actually it's also the emotional tension that you have with people release down. Okay? Thì cái thấy này nó rất là hay. Mình chéo tay như vậy, chéo tay cũng như là cái trái tim của mình ở đây phải không? Thành ra cái lồng ngực của mình nó chéo, tức là mình bất giận với người. Cái kia là bất giận với cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái này người, đặc biệt người này người kia, thành ra lúc này mình không muốn thấy ai mình đóng lại, mình protect với protect mình, rồi đóng lại rồi á mình mở mình cái này đem lên để chi, để nói rằng là mình phải nhìn lên tức là đổi cái tầm nhìn của mình. Thì cái này mình lên như vậy mình không có bị kẹt trong cái dưới mình suy nghĩ như vậy, mình khi nào ở dưới đây mình suy nghĩ ngoài, từ càng suy nghĩ mình nghĩ lại mình là đúng, người này là sai, cái này tức giận hơn nữa. Thành ra mình phải go up, đừng có bị kẹt ở dưới, đi lên đi. Rồi khi nào mình lên tự nhiên mình thấy, tất cả mọi chuyện không có gì hết. Thành ra mình mở tâm của mình mở rộng, rồi bây giờ mình lấy tất cả cái 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 khó chịu của mình với người này người kia, rồi xong rồi đó, mình đem lên luôn. Mà khi nào đem lên á, đem cái gót chân lên, thì cái gót chân lên như vậy á, mình buông luôn. Tất cả cái tích của mình á là từ sâu thiệt sâu chứ không phải từ trên, từ dưới sâu thiệt sâu luôn, rồi mình lên, rồi mình từ từ buông xuống như vậy. Mà buông xuống á thì cái bắp thịt của mình trong cái thân của mình á, da ở ngoài á, nó sẽ buông ra cái sự căng thẳng, nó buông ra, mà cái căng thẳng nó buông ra á, là cái frustration của mình nó cũng buông ra luôn. Okay? Rồi, let's do this together. Bring up and inhale and drop. All right. Think about your enemy. You have tons of enemies, right? Like me, right? Cross and bring up. Inhale and exhale. Keep yo. Feels so good, right? If you can't feel good, it's because you don't have any enemies. So there's nothing to let go, right? So make sure you have some enemies. I'm just joking. Inhale. Keep yo. Keep inhale. Exhale. Through the mouth. Hít vô bằng mũi. Thở ra bằng miệng. Do one more. Thêm lần nữa.
Good. Now, the third, letting go. Third, letting go is related to our brain. The first one is really about situation, things that happen in our life. Second one is related to emotions, to our relationship with people. Now this one is about our brain. What does it mean by brain? The clarity. Sometimes we hear something and we not clear. We hear something else and we hear something else and we're confused. We don't even know which who's right and who's wrong. And it turns out that nobody's right, nobody's wrong. It's just so this is the reminder. Always this form here is the basic heaven form. Basic heaven form always tell us to keep ourselves aligned with heaven. Top of our head, always straight up. That is connection with heaven. So it's our compass. Connection with heaven. That's a compass. So whatever you do, we are always connected with heaven. And that's how we gain that kind of clarity and not being pulled into the confusion. Okay? Cái thế này là cái thế số 3, buông xả số 3 nó liên kết với cái não của mình. Số 1 là cái chuyện này chuyện kia xảy ra làm cho mình tức giận. Rồi á, số 2 là cái sự liên kết, cái sự, tình cảm của mình với người này người kia, làm cho mình bị kẹt, làm cho mình đóng, mình mở ra như vậy. Cái này á là không phải là cái sự confusion, cái sự không có rõ, mình bị lost tức là mình lost. Thì cái não nó hông có rõ, tại vì mình nghe người này nói cái này, rồi người kia nói cái chuyện này khác, rồi chuyện kia, thành ra tự nhiên mình hông biết ai là đúng hoặc ai là sai. Thật ra hổng ai đúng, hông ai sai hết. Thành ra cái thế này cái căn bản gàn á là cái gì? Là cái đầu á, bắt hồi á, luôn luôn nó phải thẳng. Thẳng là sao? Tức là nó phải liên kết với trời, tức là mình luôn luôn connect với cái triết lý tối cao. Ô kê? Bất cứ chuyện gì mình làm mà luôn luôn đầu của mình nó phải thẳng, nó phải connect với ở trên trời. Rồi, thành ra sau đó là cái thế là sao? Là mình mở cái chân như vậy, khi nào mình mở cái chân á là sao? Là cái nhìn của mình nó khác, nó nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, nhìn trái phải là sao? Là mình nhìn, mình nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia, mình gặp cái người này, gặp người kia, rồi người này suy nghĩ này, người kia thì suy nghĩ cái kia, có phải hông? Này và kia, đúng rồi, logic. Nhưng mà là sao? Là có khi là vì mình connect như vậy thì mình hông có bị confused, không bị confused, thì mình rõ, mình vẫn rõ. Thành ra đúng sai, tức là cái này có thể là đúng, bên đây là sai hoặc là đây là sai đúng, rồi bên đây là sai. Đúng sai á là mình nhìn ra, thành ra bây giờ mình làm cái tay là cái gì? Là cái representation, mình chỉ mình chỉ nghĩ là cái này là cái suy tưởng, phải hông? Suy tưởng, suy tưởng. Mình nghĩ là cái này cái brain của mình, hoặc là cái brain của mọi người khác, cái sự suy nghĩ của một người này hoặc là người kia, mình làm cũng là materialize, cũng như là mình có thể cầm được. Cái là material thôi chứ không phải là thiệt các bác. Nghĩ là được như vậy, thì mình làm như vậy, mình đi qua bên trái thấy người này, rồi người kia, hoặc là có khi là hông phải người ấy, có khi là cái, suy nghĩ của mình, chính cái suy nghĩ của mình nó có một cái conflict, một bên là mình nghĩ tới này, một bên kia là mình nghĩ cái kia, cái trái tim nó nghĩ cái này, rồi cái não nó nghĩ cái kia, thành ra hai cái, ủa, nó conflictual. Rồi mình nhìn, mình cầm hai cái này, mình nhìn qua bên trái, nhìn cái đôi bên kia, rồi sau đó đó, sau đó là sao? Là mình buông đi, mình buông, hoàn toàn buông. OK, là khi nào mình buông như vậy á, là cái tay nó hông hông có vòng tròn nữa, nó hoàn toàn buông, nó biến mất luôn, nó cũng hoàn toàn là into the empty space, trong cái không gian mình cũng không cần biết nữa, không cần biết đúng sai, tốt xấu gì hết, mình chỉ let it go completely. Nhưng mà khi nào mình let go á, bị gì? Là cái xương sống mình nó xoắn, thì khi nào nó xoắn á, là nó sẽ chỉnh lại cái alignment của mình. Khi nào chỉnh lại cái alignment là cái gì? Là cái xương sống nó chỉnh lại á, là nó sẽ giúp cho cái não nó rõ lại. Các bạn hiểu không? Hay không? Không hay. So here is the form. Remember, connect with heaven, and then no matter what you do, you always connect to heaven. So now we're moving to the right and left, and I see this person. I meet this person here. This person has certain kind of viewpoint. The other person different view. Conflictual views here on both sides. What's so?
If we're not strong enough, then we get confused. But because we are connected with heaven, we are clear. We see the right and left. And here, the hands, why we do the hands is to just doing representation, image, mental image. That is as if we're holding this view here. And here we're holding the other view here. And I was also saying that it doesn't necessarily mean people. It could be our own conflictual views. Sometimes our heart feel this way, our intellectual thinking that way, the other way, the two conflicts. So we want to be aware. Here is just to be aware. Remember, awareness, feeling, understanding. So the hands is aware of this view here, can feel it, can fully understand it. This one also. And then we do the third one, which is let go completely. Don't get stuck to this. Don't get stuck to that one here. Don't get full. Connect with heaven and let go. And it's always still connected, you see? And when you let go, what happened? The two ball, two sphere disappear into the empty space. There's no more, they don't exist anymore. It's all illusion. Okay, this is too deep. But what happened? What happened is that when you do this here, the spine it twists. When you're twisting your spine, you're actually aligning your spine. And when you align your spine, you create clarity in your brain. Healthy spine create clarity of the brain. So remember that. Okay, so let's do this together. I talk too much. Do I? Yes. One, two, and three. Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, vô, ra, in, out, in, out, in, and out, in, out, in, out, in, out. I hope you all take notes because tomorrow we have the quiz. How's your spine? Xương sống sao các bác? Let's do one more. Thêm lần nữa. Good. Wonderful. Open the legs. About twice your shoulder width. Mở ra. Khoảng hai vai của mình. Now we do the big wheel. That's how I call it. There's no official name here. But the big wheel is wonderful because we are making a huge full circle here. Going down. Slowly let go. And then slowly to the right side here. Coming back up. Inhale. See the right side. Turn 180 degree to the left and drop. So down here is the earth, and then going up, all the way up is heaven. So this big circle here, like the Taichi circle, remember that we draw? So kind of a reminder how in order to have the big perfect circle, we need to be completely aligned with the principle of heaven and earth and out. Heaven is the openness, earth is the compassion,
mình làm cái vòng tròn viên mãn to bự như vậy mình xuống hoàn toàn thư giãn, ở dưới là cái mặt đất, ý nghĩa là cái lòng từ bi nó mình nó như là mặt đất. Rồi khi nào mình đi lên là trời, cái triết lý trời là cái sự khai mở vô tận. Thành ra When khi nào mình you, làm cái vòng tròn viên mãn như vậy á, how you're breathing in here? How the you're breathing breathing, in and out? my breathing is pretty good. Thank you. So you inhale going up, What I mean is, when do we breathe in? When we breathe out with right? this big So you circle. That's so what you I'm saying. you down here, right? From down here, so the half circle inhale up, and then you turn 180 degree to the other side, and the other half circle going down. Exhale. The, the tongue will curl up, and you breathe with your nose. Okay, so inhale up, hít vô. Lúc mình lên nửa vòng tròn, rồi bây giờ mình xoay 180 độ xuống á, thì thở ra, hít vô thở ra là bằng mũi thôi, cong cái lưỡi lên, hít vô in, out thở ra. If you feel like I'm doing too slow, you cannot keep up with your breathing, you can do a little bit faster, or you can breathe more. You don't have to do a half circle up and half circle down if you cannot keep up with your breathing. It's okay too. Nếu các bác thấy chậm quá có thể đi mau hơn chút, hoặc là nếu các bác thấy đi chậm đủ như vậy như Khai Nghiêm là tốt, được tốt, nhưng mà thấy là hơi thở nó không theo kịp được, tức là không đủ sâu thì không sao, các bác có thể thở thêm cũng không sao. Tức là hít vô xuống tới đấy rồi thở ra luôn cũng được luôn, không sao. In and out. Okay, good. And then from here we're gonna change. Đổi bên, xoay ngược lại chứ. Reverse. So in this movement here, I like it because we're doing many things. We're stretching our legs, that's the most obvious part, but we're actually also stretching our organs. When you twist, the reason why we want to emphasize on twisting 180 degree one side to the other side, because when we fall down that way, then we're working on our organs. Organs get stretching, kind of squeeze in, and then slowly, slowly move all around here, whatever's going on in there, and then coming back up, it release up again. So we don't pay much attention on the inside, but this form will help to work inside our organs. And then also we work on releasing the lower back tensions. Thế này mình làm cái cũng vài chuyện chứ không một phần thôi, một 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 chuyện thôi. Một là cái chân, mình giãn hai cái chân của mình. Hai á là lúc mình xoay cái người mình á, cái lý do sao mình phải xoay 180 độ để cho lúc mình gập người xuống á, là mình giãn được biết cái cơ phần của mình ở trong.
Rồi số 3 súng như vậy á, nó cũng giảm bớt mấy cái sự căng thẳng ở dưới lưng của mình. Let's do one more, thêm lần nữa. Very good. And let's stay at the center for a few seconds. Relax, breathe deeply. Thở thật là sâu, thư giãn thân của mình. Good. Bend your knees, cong đầu gối, từ từ đưa ngồi lên. And unrolling the spine.